Hello, all my dear friends. Hope you are doing well and start the great day. Welcome to this video, and today we are going to study about a school reunion. A school reunion یعنی یک دیدار دوباره از مکتب یا بازدید دوباره از مکتب. Unit 6A American English فایل starter book. A school reunion یعنی یک دیدار دوباره از مکتب. A school reunion یعنی دیدار دوباره. School میشه مکتب. Here we have examples about the grammar. What does she do? What does she do? یعنی او زن چی انجام میدهد؟ What does she do? زن چی انجام میدهد؟ She is a journalist. She is a journalist. او یک خبرنگار است. She is a journalist. او یک خبرنگار است. She works for a newspaper. او کار میکند برای یک روزنامه. The grammar is about simple present tense he, she, it. گرامرش که در درس قبلی خوانده بودیم راجع به زمان حال ساده است و با ضمایر he, she, it وقتی ما جمله سازی کنیم چی تغییرات میاد. Simple present talks about our daily activities, our habitual actions and general facts. یعنی زمان حال ساده رو ما درس قبلی خوانده بودیم که در مورد فعالیت های روزانه ما شما habitual actions یعنی عملهای یا کارهای عادتی که ما انجام میدیم and also general facts و همچنان بخش حقایق کلی بود که ما ازش نام گرفتیم. یعنی در مورد از این چیزا زمان حال ساده بحث منه. So about he she it یعنی ضمایر he she it چطور در یک درس جداگانه آورده شدن. Because I, we, you, they these pronouns are the same. این ضمایر جملاتش شبیه هم هستن. یعنی وقتی یک تغییرات را برای فعل در یک جمله میاریم اگر ضمیر ما I باشد we باشد you یا they هیچ تغییراتی در جمله نمیاد. همون فعلی که برای I استفاده می‌کنیم برای you میتونیم استفاده کنیم برای we میتونیم استفاده کنیم. For example مثلا من میگم که من امروز شما صحبت می‌کنم I speak with you. speak میشه مثلا I speak with you من امروز شما صحبت می‌کنم. You speak with me شما امروز ما صحبت می‌کنیم. we speak ما صحبت می‌کنیم. They speak آنها صحبت می‌کنن. یعنی فعلی speak تغییرات برش نمیاد. ولی وقتی امروز he she it جمله رو جور کنیم امی فعل صحبت کردن رو استفاده کنیم بعضی تغییرات میاد. مثلا فعل ما آخرش s es یا که ies میگیره s es یا ies میگیره که ایره قوانین بیشترش در بخش ویدیوهای زمانها شما در این چنل میتونید جستجو کنین. ویدیوی زمانها رو پیدا کنین. زمان حال ساده قوانین هیشیت یا قوانین اضافه کردن s es ies رو برای شما در اونجا خلاصه و مختصر توضیح داده که میتونید در اونجا چک کنین. خب مثلا امی فعل صحبت کردن رو برای هی استفاده میکنم. میگم he speaks she speaks it speaks it eats مثلا it eats food. دیگه یعنی فعل ما برایش تغییرات آمد. از خاطر ما هی شیت در یک درس جداگانه آوردیم و آی وی یو در یک درس جداگانه. خب وقتی جمله آی وی یو در رو منفی کنیم میگیم don't. I don't speak. You don't speak. We don't speak. They don't speak. ولی هی شیت don't نمیگیم بجایش مستقیما میگیم doesn't. He doesn't speak. او مرد صحبت نمی کند. She doesn't speak. یا it doesn't eat. It doesn't play. به این شکل ما میتونیم با doesn't جملات هیشیت رو منفی کنیم. خب وقتی جمله رو سوالی کنیم so we will put do at first of I, we, you, they sentences. در جملاتی که I, we, you, they ضمایرش باشن ما میتونیم با do جمله رو راحت سوالی کنیم. But for هیشیت we have to use does. اما برای هیشیت باید فعل کمکی does رو استفاده کنیم که does he speak, does she speak یعنی آیا مرد صحبت منه آیا او زن صحبت میکند. Does it play آیا او بازی میکند که it ما میتونیم به جای حیوانات و به جای اشیاء استفاده کنیم. خواهی بود راجع به گرامرش and vocabulary بخش لغاتش هم داریم در قسمت jobs and places of work. jobs and places of work یعنی وظایف و جاهای کاری. jobs and places of work وظایف و جاهای کاری. pronunciation بخش تلفظش هم داریم. third person شخص سوم که نمی he she it میشن. es یعنی آخر فعل وقت es استفاده میکنم تلفظش به شکل میشه sentence rhythm یعنی میزان صدای جمله. این بود اون عناوینی که ما در این درس قرار است بخونیم. دوست یک بار ما ویدیوش چک کنم.
دوستای عزیز امیدوارم که تصویر به طور واضح داشته باشین. اگر کدام سوال داشتین، کدام مشکلات اگر بود میتونین در بخش کامنت ها بنویسین. اینجا ما چک کنیم که آیا ویدیو درست است یا نه. So friends, part number 1 بخش اول هم داریم vocabulary, jobs and places of work. Jobs and places of work یعنی وظایف و جاهای کاری. Section A, look at the photos. به عکس ها نگاه کنید. What are their jobs? What are their jobs? وظایف آنها چی هستند؟ What are their jobs? وظایف آنها چی هستند؟ So as you can see the first picture قسمی که تصویر اول را میبینین یک راننده تاکسی است. یعنی برش به انگلیسی چی میگیم؟ taxi driver. taxi driver. What is number 2? تصویر دوم چی است؟ یک خانم است که در یک کتاب داره در حال درس دادن است. پس برش میگیم که teacher. معلم. and number 3 شماره 3 هم شما میبینید در تصویر که یک مرد است همراه تلفن صحبت میکنه و یک کتابچه پیش خود داره، میتونه شاید بخش ثبت نام حساب باشه. پس میگیم بخش پذیرش است. این بخش پذیرش یک هتل یا کدام جای کار میکنه. پس میگیم برش receptionist. این میشه بخش پذیرشگر. خب نمبر 1 در این قسمت جاهای خالی داره. شما میتونید نمی وظایف که بر شما گفتم taxi driver, teacher, receptionist در جاهای خالی اضافه کنین. And then you can go page 124 for more details about jobs and places of work. بعد میتونیم بریم به صفحه 24 124 در بخش وظایف و جاهای کاری. بریم صفحه 124 124. So friends, jobs and places of work. Jobs and places of work یعنی وظایف و جاهای کاری. Jobs and places of work وظایف و جاهای کاری. Part number 1 What do they do? What do they do? آنها چی انجام میدن؟ آنها چی انجام میدن؟ Number 1 is a teacher. A teacher یک معلم. Number 2 a doctor. A doctor یک دکتر. Number 3 a nurse. A nurse یک پرستار یا نرس. Number 4 a journalist. A journalist یک خبرنگار. Number 5 a waiter. A waiter or a waitress. A waitress. Waiter means a man server یک خدمتکار مرد را میگیم waiter و خدمتکار زن را میگیم که waitress. Waitress. Number 6 a salesperson. A salesperson یک فروشنده. A salesperson یک فروشنده. Number 7 a receptionist. A receptionist یک پذیرشگر. Number 8 a policeman. A policeman یک مرد پلیس. Number 8 a police woman. A police woman یک پلیسی زن. Number 9 a factory worker. A factory worker یک کارمند فابریکه. A factory فابریکه worker کارمند. Number 10 a taxi driver. A taxi driver یک راننده تاکسی. So friends it was from the vocabulary part. از بخش لغاتش بود و همچنان وظایف که خواندیم. Section B covered the words ask and answer in pairs. For example, what does she do? What does she do? یعنی او خانم و زن چه انجام میدهد؟ برش گفته she is a teacher. She is a teacher. یک معلم است. What does he do? او مرد چه انجام میده؟ He is a. شما میتونین از اونجا یک اگر دو نفر باشین که خیلی عالیه میتونین وظایف را یا متصاویر که اونجا ما دیدیم طرف از نوع اشاره کنین بگین که what does he do? What does she do? به این شکل که او مرد چه انجام میده یا زن چه انجام میده. بعد همکارتان میتونه که جواب بده. Section C listen and repeat the sentences. Listen and repeat the sentences. گوش کنید و تکرار کنید جملات را. So first sentence جمله اول داریم I work for an American company. I work for an American company. ما برای کمپانی آمریکایی کار میکنم. I am in college.
I'm in college. ما در دانشگاه هستم. I'm a student. I'm a student. ما یک محصل هستم یا که ما یک شاگرد هستم. I study economics. I study economics. یعنی من میخوانم اقتصاد. Economics means اقتصاد میخوانم. I am at school. I'm at school. ما در مکتب هستم. I am unemployed right now. I'm unemployed right now. یعنی من حالا بیکار هستم. Right now means حالا. Unemployed means بیکار، بی وظیفه. I am retired. I am retired. جمله آخر است که میشه ما بازنشسته هستم. Retired یعنی که بازنشسته هستم. So, section G در قسمت هم داریم که what do you do? It is your job that you can write here. What do you do? شما خودتون چیکار میکنین؟ شما میتونید در قسمت جای خالی را بنویسین. So I hope you got this part. And now part number 2. حالا بخش دومش رو میخوانیم. Where do they work? Where do they work? آنها کجا کار میکنن؟ این کسانی که ما خواندیم وظیفه‌اش چی بودن، این بار میخوایم که در مورد جاهای کاری از نا بیاموزیم که مثلا در کجا کار میکنن. So section A, listen and repeat the phrases. Number 1, in a hospital. In a hospital. در یک شفاخانه. In a hospital. در یک شفاخانه. شما میتونین که مثلا وظیفه‌اش انتخاب کنین که همین هاسپیتال مربوط کدام از وظیفه میشه. Number 2 is in a store. In a store. در یک فروشگاه. In a store. در یک فروشگاه. Number 3, in a restaurant. In a restaurant. در یک رستوران. Number 4, in an office. In an office. در یک دفتر. In an office. در یک دفتر. Number 5, in a school. در یک مکتب. In a school. در یک مکتب. Number 6, in a factory. در یک فابریکه. در یک فابریکه. In a factory. Number 7, at home. در خانه. At home. در خانه. Number 8, on the street. در سرک. On the street. در سرک. Section B, cover the phrases. بپوشانید عبارات را. Look at the photos. به عکس‌ها نگاه کنید. Say the phrases. بگوین عبارات را. Ask and answer with a partner. با همکارتان سوال جواب کنید. Where does a doctor work? یک دکتر کجا کار میکند؟ در جواب شما است که in a hospital. در یک شفاخانه. خب بازم در قسمت پایین where do you work or study؟ این کار شما یا مطالعه شما در کجاست؟ شما میتونید در قسمت بنویسید. اگر کدام سوالی هم نبود so come back. دوباره برمیگردیم به صفحه قبلی که بودیم. So section C بخش C رسیدم. Choose a job from vocabulary vocabulary bank. Jobs and places of work. یعنی یک وظیفه رو انتخاب کنین از بخش لغات که میال خوندیم. Ask 5 other students the questions. سوالات را از 5 شاگرد دیگه بپرسین.
answer their questions. سوالات از اونا رو جواب بده. Part 2 بخش دوم grammar simple present he she it. Look at the picture. به تصویر نگاه کنید. Why are the people together؟ اینجا تصویر داریم. گفته چرای اشخاص با هم هستن. Cover the conversation and listen. Mark the sentences with T or F. خب اول به گفتگو گوش میدیم. بعد زوی قسمتش 5 جمله که هست اینا را صحیح و غلط چه مشخص می‌کنیم. اول مریم به listening بخش گوش میدیم. 6.4. Who's that over there? It's Anna. You know, the intelligent girl. She's very different. Her hair's blonde. Yes, and she doesn't wear glasses now. What does she do? She's a journalist. She works for a newspaper. The Times, I think. Is she good? I don't know. I don't read the Times. And who's that man with gray hair? Is it Matt? Yes. What does he do? He's a teacher. He teaches Spanish. Where does he work? At our old school. No. At our old school? Yes. And he's married to Laura. Laura? From our class? Is she here? Yes. She's with Matt. Very nice shoes. I know, right? They're amazing. Sarah, Julia, hi. Great to see you. Hi, Laura. Wow, I love your shoes. They're beautiful. So friends, that was from the conversation. این بود از بخش محاوره. جولیا و سارا با هم دیگه گفتگو دارن. جولیا said, who's that over there? آن کی است در آنجا؟ It is آنا. ای آناست یا او آناست. You know. شما میفهمین. The intelligent girl. امو دختر لایق. جولیا گفته yes. Sorry. She is very different. یعنی او زیاد متفاوت است یا متفاوت شده حاله. Her hair's blonde. مویش هم طلایی شده یا رنگ طلایی مانند به خود گرفته. So yes, she doesn't wear glasses now. She doesn't wear glasses now. یعنی حالا عینک نمیزنه. So what does she do? او چی کار منه؟ She is a journalist. او یک خبرنگار است. She works for a newspaper. او برای یک روزنامه کار میکنه. The Times I think. The Times I think. یعنی روزنامه Times فکر کنم. So is she good? آیا خوب است؟ Is she good? آیا خوب است؟ I don't know. من نمیفهم. I don't read the Times. I don't read the Times. یعنی من روزنامه Times را نمیخوانم که ببینم خوب است یا که بد. And who's that man with gray hair? و اون مرد همراه موهای خاکستری کی است؟ Is it Matt? آیا مت است؟ سارا گفته yes. بله. What does he do? او چی کار میکنه؟ He is a teacher. He teaches Spanish. او یک معلم است و اسپانیایی درس میده. So where does he work? کجا کار میکند؟ At our old school. At our old school. در مکتب قدیمی ما. No. At our old school. در مکتب قدیمی ما. Yes. And she is married to Laura. و او ازدواج کرده با لورا. Laura? باز تعجب لورا. From our class. Is she here? لورا از صنف ما. آیا اینجا است؟ Yes, she is with Matt. She is with Matt. این او همراه مت است. And Julia. Very nice shoes. Very nice shoes. بسیار کفش های زیبایی. Sarah said, I know, right? They're amazing. I know, right? They're amazing. یعنی من فهم که آنها چه گفتنگیز یا که فوق العاده هستند. And Laura. Sarah, Julia, hi. Great to see you. سارا و جولیا رو سلام داده گفته یعنی از دیدن شما عالی شدم یا از دیدن شما خوشحال شدم. Hi Laura. سلام لورا. Wow, I love your shoes. They're beautiful. اینجا گفته که من کفش های شما را دوست دارم اونها زیبا هستند. So now here we have some sentences that you have to check them if they are true or false. اینجا جملات شما باید چک کنید که درست است یا که غلط.
Number one was Anna is a journalist. Anna is a journalist. آنها یک خبرنگار است. Is this true or false؟ آیا جمله طبق امروز گفتگویی که ما خواندیم درست است یا که غلط؟ میتونید این بخش مربوط فعالیت مربوط شما میشه، باید انجام بدین شما. Number two, she works for a magazine. She works for a magazine. اون کار میکند برای مجله. She works for a magazine. Number three, Matt is a teacher. Matt is a teacher. Number four, he teaches English. He teaches English. Five, Laura is Matt's daughter. Laura is Matt's daughter. So there were the sentences that you have to check them that if they are true or false. So please calm down. یک قسمت پایینش ببین یک جدول داریم. Simple present third person. I, you, he, she. Positive جمله مثبت را داریم. I work for a newspaper. I work for a newspaper. She حال جای خالی رو باید چه بگیم ما شما؟ She works. قسمی که در اول ویدیو بر شما توضیح دادم. آخر فعل ما s, es یا که is اضافه میکنیم. She works for a newspaper. Negative خواستیم جمله خود را منفی کنیم. میگیم I don't wear glasses. I don't wear glasses. وقتی برای هیچیت جمله ما منفی شد میگیم she doesn't wear glasses. She doesn't wear glasses. اینتروگری فرم شکل سوالی شو داریم. What do you do؟ شما چی کار میکنین؟ اگر بگیم که عمر چی کار نه باز میگیم what does he do؟ What does he do؟ چون فرقش این قسم بود. And also you can read page 102. صفحه 102 رو میتونین پیش خود یک مطالعه کنین بخونین که راجع به قوانین مثالش بخونین. و صفحه 102 که رفتین صفحه بعدیش بخش فعالیتش میشه که حتما 100% ویدیوهای قبلی برای شما گفتم که حتما این بخش انجام بدین. یعنی از یونیت 1A تا یونیت 6 که فعلا رسیدیم اگر شما فعالیت‌ها را منظم انجام داده باشین دیگه فکر کنم کمی کتاب امریکن انگلیش فلسفر بر شما آسان‌تر شد، چون گرامرش هم خیلی ساده بودن، میتونید شما راحت جای خالی را پر کنید. و اگر کدام سوالی هم بود میتونید در بخش کامنت ها بنویسید، باز این فرصت با سوال شما پاسخ میدیم. So it was from this page. این بود از صفحه. مریم صفحه بعدیش پارت نمبر 3 بخش سوم. Part number 3 pronunciation بخش سوم تلفظ third person es شخص سوم es میگیره. A listen and circle the words where final es equals is. یعنی دایره بکشید لغات را که آخرش is تلفظ میشن. is does داریم no باید is تلفظ شود، یعنی es آخرش باید تلفظ شود is. finishes finishes قسمی که میبینید در آخرش میگیم is finishes is، یعنی می صدا در آخر ازی داره، پس درش ما میتونیم که دایره بکشن. اینا دیگه شما تلفظ منم و بخش چکینگش مربوط شماست که شما باید قضاوت کنید کدامش صدای is در آخر خود داره. next word لغت بعدی داریم goes goes likes likes teaches teaches watches watches writes writes. Section B listen change the sentences use the third person. I live in New York برای هی وقت بگیم میشه فعل ما lives. He lives in New York. So part number 4 بخش چهارم reading خواندن. In what jobs in your country do people need to speak English؟ یعنی در چی وظایفی در کشور شما مردم نیاز دارن که انگلیسی صحبت کنن. Section B read the article مقاله رو بخوانید. Complete 1 and 2 with a job from vocabulary bank jobs. تکمیل کنید همراه شماره 1 و 2 از بخش وظایف که خواندیم. خب این متن برای شما یک بار میخوانم و لطفا هر جایی که هم کدام سوال مانده میتونید در بخش کامنت ها بنویسید. So do you speak English at work؟ عنوان عمومیش است Do you speak English at work؟ آیا شما سرکار انگلیسی صحبت میکنین؟ Do you speak English at work؟ آیا شما سرکار انگلیسی صحبت میکنین؟ What do these people have in common؟ What do these people have in common؟ گفته این
اشخاص که در پایین است اینا چی مشترک دارن؟ دقیقا دونار توضیح دادم اشخاص را. A banker in Mexico City، یک بانکدار در شهر مکزیکو. A taxi driver in Ankara، یک راننده تاکسی در انقره. And a worker in the Hitachi، و یک کارمند در هیتاچی. اینا همه اشخاص بودن و جاهایشان. Electronics factory in Tokyo، یعنی فابریکه برقی در توکیو. They all speak English at work، همه آنها سر کار خود انگلیسی صحبت میکنن. Do you speak English at work؟ آیا شما سر کار انگلیسی صحبت میکنین؟ Write and tell us، یعنی بنویسین و برای ما بگین. و کسانی که وظایف دارن فعلا ویدیو بیننده هستن میتونن اگر یا وظیفه داشتن آیا سر کار انگلیسی صحبت میکنین یا نه بنویسین که ما میتونیم چک کنیم. So پارت نمبر 1 بخش اولش داریم یک قسمت آنتونیو درباره خود گفته، درباره وظیفه خود گفته که آیا او سر کار انگلیسی صحبت میکنه یا نه. خب مریم آنتونیو رو میخوانیم. آنتونیو گفته که I work in a restaurant in Lima، در یک رستوران در لیما کار میکنم. I am a، پس اگر کار میکنه مثل یک گارسون به نظر میرسه میتونیم برش بگیم که waiter. I am a waiter، من یک خدم هستم. I speak English at work every day. I speak English at work every day، یعنی من هر روز سر کار انگلیسی صحبت میکنم. Because a lot of tourists come here، به خاطر که سیاحان زیادی در اینجا می آیند. Because a lot of tourists come here. I help customers with the menu، یعنی من کمک میکنم مشتری ها را همراه مینیو یا فهرست غذایی. And I say، و من میگویم که what the special dishes are، که همی ظرف ها یا غذاهای مخصوص چی هستن. Special dishes، دیش میتونیم در اینجا غذا معنا کنیم. They are very happy، آنها بسیار خوشحال هستند. Because they can talk to me in English، بخاطر که آنها میتونن با ما انگلیسی صحبت کنن. A lot of tourists don't speak Spanish، زیاد یا بیشتری از سیاحان اسپانیایی صحبت نمیکنن. But they usually speak English، اما آنها معمولا انگلیسی صحبت میکنن. پارت نمبر 2 بخش دوم چارلوت. آیا ما هیچ کار است؟ اول مریم راجع به زو میخوانیم بعد میتونیم وظیفه‌اش رو انتخاب کنیم که هیچ کار است. So and I work in an office in Buenos Aires. ما کار میکنم در یک دفتر در بونس آیرس. It is a multinational company، یک کمپانی چندین ملیتی است یا کمپانی شرکتی چندین ملیتی است. When people from other countries visit the company، زمانی که اشخاص یا مردم از کشورهای دیگه دیدار میکنن از کشور ما دیدار میکنن از شرکت. I need to welcome them in English، من نیاز به دارم که از آنها به انگلیسی خوش آمدگویی کنم. I need to welcome them in English. I also need to answer the phone in English، همچنان نیاز دارم که تلفن را به انگلیسی جواب بدم. So when we have meetings، زمانی که ما جلسات داریم we all speak in English، ما همه انگلیسی صحبت میکنیم. Because it is the language of the company، because it is the language of the company، به خاطر که زبان امضا کمپانی یا شرکت ماست. پس هیچ کارا شد ریسپشنیست شد، بخش پذیرشگر کار میکنه. Section C now read again and listen, check your answers. Section D answer the questions with a partner. خب این سوالات را بازم شما متن یک بار بخونین، نظر دازو میتونین سوالات را جواب بدن. داریم که Why does Antonio speak English at work؟ Why does Antonio speak English at work؟ چرا آنتونیو سر کار انگلیسی صحبت میکنه؟ Number 2 How does he help people؟ چگونه او مردم رو کمک میکنه؟ Number 3 Who does Charlotte work for؟ همین چارلوت برای کی کار میکنه؟ Number 4 What two things does she do in English؟ کدام دو وظیفه یا کار رو در انگلیسی انجام میده؟ Number 5 Why do they speak English in meetings in her company؟ چرا در جلسات در کمپانی خود انگلیسی صحبت میکنه؟ سوالات را طبق امضا شما میتونید جواب بدید. So we have some information about why and because here. معلومات در مورد why و because. We use why to ask for a reason and because. خب ما استفاده می‌کنیم why را که برای یک دلیل سوال کنیم. یعنی می‌خوایم دلیل یک چیز رو بفهمیم میگیم که why. And because to give a reason. و because استفاده می‌کنیم که دلیل بدیم.
For example, why are the tourists happy? چرا سیاحان خوشحالن؟ این میخوایم دلیل کدام چیز بفهمیم. Because they can talk to Antonio in English. بخاطر که میتونن با آنتونیو انگلیسی صحبت کنن. پارت نمبر 5 بخش پنجم pronunciation and speaking تلفظ و صحبت کردن. Sentence ریتم میزان صدای جمله. Listen to the conversation گفتگو رو گوش بدن. خب قسمت داریم. What does he do? اومد چه انجام میدهد؟ He is a nurse. He is a nurse. او یک پرستار است. Where does he work? کجا کار میکند؟ Where does he work? کجا کار میکند؟ He works in a hospital. در یک شفاخانه کار میکند. Does he speak English at work? آیا سرکار انگلیسی صحبت میکند؟ No, he doesn't. نه خیر نمیکند. Does he like his job? آیا وظیفه خود را دوست دارد؟ Yes, he does. Section B, listen again and repeat, copy the rhythm. C, think of two people you know who have jobs. یعنی با دو شخص که وظیفه داره شما فکر کنید. Ask an answer with a job. با همکارتان سوال جواب کنید. مثلا اگر فکر میکنین که همکارتان یا کدام کسی که وظیفه داره مرد است یا زن است، اگر مرد بودین سوال کنید what does he do. اگر خانم بودین سوال کنید what does she do. با می شکل شما انجام بدید. یا کجا کار میکند where does he work. یا انگلیسی صحبت میکنه سرکار does he speak English at work. یا او وظیفه خود را دوست داره does he like his job. does she like her job. وای چرا. Part 6 بخش ششم writing نوشتن. Write paragraphs about the two people in 5C. بنویسید پاراگراف در مورد دو شخصی که شما میشناسین و در بخش 5C هم اینجا معرفی شد برای شما. خب پاراگراف What is a paragraph? خود پاراگراف چیست؟ A group of sentences that they talk about one title or one specific title and they are related with each other. پاراگراف گروپی از جملاتی است که با همدیگه در ارتباط باشن. یعنی در مورد یک موضوع خاص و معین صحبت کنن. خب اینجا هم پاراگراف داریم که My mother is a teacher. یعنی مادر من یک معلم است. She works at an elementary school in Sao Paulo. و کار میکند در یک مکتب ابتدایی در ساو پولو. She doesn't speak English at work. او سر کار انگلیسی صحبت نمیکند. She loves her job because she likes children. وظیفه خود را دوست داره بخاطر که اطفال را دوست داره. Dear my friends, it was from today's lesson. این بود از درس امروز ما. اگر کدام قسمتش سوال یا پیشنهاد داشتین میتونین در بخش کامنت ها بنویسین. و در اخیرم لایک و سابسکرایب کانال ما فراموشتان نشود و همچنان با دوستانتان شریک سازید که یک نوع حمایت خیلی بزرگ از طرف شما برای ما است. خب بازم اگر کدام سوال پیشنهاد بود در خدمت شما هستیم تا درس های بعدی. الله یار و نگهدار شما. Goodbye, have a nice day.